Illustration 12. Journalist the following transaction in the books of Mr. Reuben, 2023 April 1. He started business with capital of plant 10,000, bank 8,000 and a stock 12,000. Okay. Bank and stock. All the three are assets. Assets balance debit side or credit side? Assets balance debit la varuma credit la varuma? Plant, bank and stock. Plant, yes. Plant on the non-current assets and bank and stock current assets. So plant account debit 40,000. Bank account debit 8,000 and the stock account 12,000. So the credit side, the capital account. So the total amount 60,000. First one clear? 10th. Sorry. Okay. So 30,000, 10, 12, 8. Yes, 30,000. Is it clear? Second one, bought furniture for resale 5,000 and bought furniture for office decoration 3,000. Okay, both are separate. Bought furniture for resale. Journal entry. Actually இந்த இடத்துல furniture வந்து goods-ஆ assets-ஆ? Yes, purchase பண்ணிருக்காங்க correct. பட் இத goods-ஆ ட்ரீட் பண்ணணுமா assets-ஆ ட்ரீட் பண்ணணுமா? ஓகே. பர்ப்பஸ் என்ன? எதுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க? ரீசேல். அவங்க ஃபர்னிச்சர் வாங்கி திரும்ப ரீசேல் பண்ண போறாங்க. இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பி வந்து பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க வந்து ஏட்ட இருந்து ஃபர்னிச்சர் வாங்குறாங்க. வாங்கிட்டு சிக்கு சேல் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? இந்த சினாரியோல ஃபர்னிச்சர கூட்ஸா ட்ரீட் பண்ணணுமா? அசெட்ஸா ட்ரீட் பண்ணணுமா? கூட்ஸ்ப்பா. அவங்க பை பண்ணி சேல் பண்றாங்களே! ஒண்ணும் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணலையே! இப்போ ஒரு பில்டிங் வாங்குறாங்கன்னா, அந்த இடத்துல அவங்க பிசினஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? பட் இந்த இடத்துல இவங்க ஃபர்னிச்சர் வாங்கிட்டு சேல் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க. இதே ஒரு ரியல் எஸ்டேட் டீலர் வந்து பில்டிங் வாங்குனாங்கன்னா, அவங்க வந்து சேல் பர்ப்பஸ்க்காக தான் வாங்குவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அது குட்ஸ். இப்ப நார்மலா ஒரு கன்சல்டன்சி ரன் பண்றவங்க ஒரு பில்டிங் வாங்குனாங்கன்னா, அந்த பிளேஸ்ல அவங்க பிசினஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு அது அசெட்ஸ். டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? So the journal entry, purchase account debit to bank. Value 5,000. Next one, bought furniture for office decoration 3,000. In this case, furniture இந்த இடத்துல goods-ஆ assets-ஆ? Yes. ஏன்னா ஆஃபீஸ் டெக்கரேஷனுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So the journal entry, furniture account debit to bank account.
Next one, paid rent out of personal cash for 2000. Okay. First of all, paid rentங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸா இன்கமா? ம். So expenses debit, rent account debit. Credit side, எஸ். ஏன்னா இங்க என்ன மீன் பண்ணியிருக்காங்க? பெய்டு ரெண்ட் அவுட் ஆஃப் பர்சனல் கேஷ். ஓகேங்களா? ஓனரோட பர்சனல் கேஷை ரெண்ட்டுக்கு பே பண்ண கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நார்மலா பெய்டு ரெண்ட்னு இருந்தா ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா இங்க ரெண்ட் அவுட் ஆஃப் பர்சனல் கேஷ்னு கொடுத்தனால கேபிட்டல் மென்ஷன் பண்றீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், sold furniture out of those of resale 6000. In this case, இப்போ ஃபர்னிச்சர் பை பண்ணீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஃபர்னிச்சர் சோல்ட் பண்ணீங்கன்னா கேஷ் ஆஃப் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஃபர்னிச்சர் மென்ஷன் பண்ணுங்க. இங்க ஃபர்னிச்சர் சேல் பண்ணிருக்காங்க அவுட் ஆஃப் தோஸ் ரீசேல். ஆக்சுவலி இங்க ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருக்காங்களோ, பாத் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் ரீசேல், அதை இங்க சேல் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த கேஸஸ் இதை கூட்ஸா ட்ரீட் பண்ணணுமா அசெட்ஸா ட்ரீட் பண்ணணுமா? கூட்ஸ் தான். அவங்க ஃபர்னிச்சர் எதுக்காக வாங்கியிருக்காங்க? ரீசேல்க்காக. இங்க வந்து ரீசேல் பண்ணிட்டாங்க. புரியல, என்ன சொன்னீங்க? ஆ, ஆமா. ஆக்சுவலா இங்க வாங்கியிருக்காங்க. ஆக்சுவலா ஏப்ரல் 2 அப்போ ஃபர்னிச்சர் பை பண்ணியிருக்காங்க. ஏப்ரல் 8 அப்போ சோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்னிச்சர் வந்து அவங்க ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தான் அதை கூட்ஸா ட்ரீட் பண்ணுவோம். அவங்க செல்லிங் பர்பஸ்க்காக வாங்கினா அதை கூட்ஸா தான் ட்ரீட் பண்ணணும். ஓகேவா? அந்த டவுட்ஸ் இருக்கா? ம். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட், கேஷ்னும் போடல பேங்க்னும் போடல, போத் ஆர் கரெக்ட். நீங்க எதுவுமே கிளியரா மென்ஷன் பண்ணல. டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 6000. Paid salary to Mr. X for 1200. Journal entry. Paid salary to Mr. X. Journal entry. Actually salary expenses. ஆனா இந்த கேஸ்ல ம், யாருக்கு பே பண்ணியிருக்காங்க? மிஸ்டர் எக்ஸுக்கு பே பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப சேலரின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம், மிஸ்டர் எக்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். எஸ். நேம் கொடுத்துருக்காங்களே மிஸ்டர் எக்ஸ். இப்போ ஒரு கம்பெனியில ஒரு 20 எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு 200 எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாலும் சரி, மொத்தமா அந்த சேலரி அக்கவுண்ட்ன்னு தான் மென்ஷன் பண்ணுவோமே தவிர்த்து, ஒவ்வொருத்தவங்களும் இண்டிவிஜுவல் அக்கவுண்ட் மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? சேலரி அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க் அக்கவுண்ட். கிளியர்? Purchased goods from Mr. M for cash 3000. Journal entry. கரெக்ட். டெபிட்ல வந்து பர்ச்சேஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணணும், மிஸ்டர் எம்னு மென்ஷன் பண்ணணும். எஸ். ஏன்னா கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. கேஷ். கேஷ் பர்ச்சேஸ்.
So purchase account debit. Hmm. Yes. Purchase account debit to cash account. Value 3000. Next one. Sold goods to Mr. S on credit for 8,000. In this case, in this case, the journal entry. Okay, actually the cash sales are credit sales. Hmm? Yes. So Mr. S account debit to sales account. Clear? Mr. S account debit to sales account. The value 8,000. Mr. S returned the goods to value 1,000. Actually, the sales return or purchase return. Okay, actually Mr. S returned goods valued 1,000 கொடுத்திருக்காங்க. இது purchase return ஆ sales return ஆ? Purchase. Okay, எதை வச்சு சொல்றீங்க? ரீசன்? ரிட்டர்ன்டு கூட்ஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் மென்ஷன் பண்ணல. ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி டிரான்சாக்ஷன் பாருங்க. சோல்டு கூட்ஸ் டு மிஸ்டர் எஸ்ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா? மிஸ்டர் எஸ் ஆன் கிரெடிட். நீங்க சேல் பண்ணவங்கள்ட்ட இருந்து உங்களுக்கு கூட்ஸ் வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? இட்ஸ் ஏ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். கிளியர்? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆக்சுவலா டெபிட்ல வருமா? கிரெடிட்ல வருமா? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு இன்கமா லாஸா? ம். லாஸ் டெபிட்ல வருமா? கிரெடிட்ல வருமா? எஸ். So sales return account debit credited to Mr. S account. The value 1,000. Next one. Received cash from yes 6,500 in full settlement. Okay. Actually நீங்க எஸ்க்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணது அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 8,000. அதுல உங்களுக்கு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆனது 1,000. அப்ப நெட் அமௌண்ட் உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா எஸ் 7,000ல 6,500 தான் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு. பேலன்ஸ் அமௌண்ட் என்னவா இருக்கும்? ம். டிஸ்கவுண்ட். ஆக்சுவலி இந்த டிஸ்கவுண்ட் அலோடா டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டா? ஓகே.
எஸ். ஏன்னா நீங்க கிரெடிட் சேல் பண்ணியிருக்கீங்க. இவங்க டெப்டார்ஸ். டெப்டார்ஸ்ட்ட இருந்து உங்களுக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் கம்மியா வந்திருக்கு. அப்ப நீங்க தான் டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்றீங்க. எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே. ரிசீவ்டு கேஷ் ஃப்ரம் எஸ். த ஜர்னல் என்ட்ரி. கேஷ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு எஸ் அக்கவுண்ட். டோட்டலா எஸ்ட்ட இருந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆக வேண்டிய அமௌண்ட் 7,000. ஆனா இங்க 6,500 தான் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப பேலன்ஸ் அமௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலோவ்ட். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒன். Bought goods from Mr. B on credit for 5,000. The journal entry. Credit purchase. So purchase account debit to B. B account. Hmm. So the value 5,000. Cost part. Returned goods to Mr. B 5,000 and paid Mr. B 4,000 in full settlement. Okay. In this case, returned goods to Mr. B. Purchase return or sales return? Hmm? Returned goods to Mr. B. Purchase return or sales return? எஸ். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி டிரான்சாக்ஷன்ல தான் இவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது கிளியரா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஓகே. டோட்டலா வந்து 5,000 வந்து மிஸ்டர் பி வந்து பே பண்ணணும். அதுல 500 ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப டோட்டலா நம்ம எவ்வளவு பே பண்ணணும் உங்களுக்கு? 4,500. 4,500க்கு பதிலா 4,000 இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட். டிஸ்கவுண்ட் அலோடா டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டா? எனி கெஸ்? எஸ். ஏன்னா நீங்க பே பண்றீங்க. நீங்க பே பண்றப்ப கம்மியா பே பண்றீங்க. ஓகேங்களா? அப்ப டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ். ஸோ இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிய நீங்க செப்பரேட்டாவும் போடலாம். இல்ல கம்பைன்டாவும் போடலாம். ஓகே. நான் 2 ஆங்கிள்ல டிஸ்கஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் கேஸ். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு இன்கமா? லாஸா? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் தான்ப்பா லாஸ். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இன்கம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் தான் உங்களுக்கு லாஸ். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இன்கம். இன்கம் கிரெடிட் சைடு. யாருக்கு நீங்க ரிட்டர்ன் பண்றீங்க? மிஸ்டர் பி. ஸோ த ஜேர்னல் என்ட்ரி மிஸ்டர் பி அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். 500. இப்ப பேலன்ஸ் கேஸஸ் செட்டில்மெண்ட் கேஸ். For paid to Mr. B 4,000 in full settlement. So B account debit to cash or bank. Actually B க்கு வந்து டோட்டலா இங்க 4,500 பே பண்ணணும். ஆனா ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்ல 4,000 தான் பே பண்ணிருக்கீங்க. இப்ப பேலன்ஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட். So in this part clear?
ஸோ இது நீங்க செப்பரேட்டா கூட மென்ஷன் பண்ணலாம். செப்பரேட்டாவும் மென்ஷன் பண்ணலாம். இல்ல கம்பைன் என்ட்ரியாவும் மென்ஷன் பண்ணலாம். போத் ஆர் கரெக்ட். இப்ப கம்பைன் என்ட்ரியா பண்ணீங்கன்னா, மிஸ்டர் பி அக்கவுண்ட் டெபிட் வந்துரும். டோட்டல் அமௌண்ட் நீங்க பிக்கு பே பண்ண வேண்டியது 5000. அதுல பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணது 500. நீங்க பே பண்ண அமௌண்ட் கேஷ் 4500. The difference amount 500 discount received. Clear? In this part clear? Okay. So subsidiary books total two types இருக்கு. Cash book, credit book. So cash book பொறுத்த வரைக்கும் full and full cash and bank related transaction மட்டும் தான் என்ட்ரி பண்ணுவீங்க. And credit book பொறுத்த வரைக்கும் credit transaction. Credit transaction உங்களுக்கு most of all purchase book, sales book, purchase return book, sales return book. இதுல another difference இருக்கு. இப்ப கேஷ் புக் பொறுத்த வரைக்குமே கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ பார்ட் ரெண்டுமே நம்ம வந்து என்ட்ரி பண்ணுவோம். கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ. இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஒரு அசெட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க. நீங்க அசெட்ஸ் வந்து கேஷ் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் கேஷ் புக்ல என்ட்ரி பண்ணுவீங்க. இல்ல நீங்க ஒரு ஆ கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க. கூட்ஸ் பர்ச்சாலும் கேஷ் புக்ல நீங்க என்ட்ரி பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? இதே கிரெடிட் புக்க பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெவன்யூ டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் என்ட்ரி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஒன்லி நீங்க கூட்ஸ் கிரெடிட்ல பர்ச்சேஸ் பண்றது மட்டும் தான் என்ட்ரி பண்ணணும். அத தவிர்த்து கேஷ் பர்ச்சேஸோ, அசெட்ஸ் பர்ச்சேஸோ இது 3மே வந்து நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும். கிளியரா? இந்த பார்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல டீடைல்டா பார்த்திருக்கோம். இங்க ஜஸ்ட் அதோட இன்ட்ரோ மட்டும் இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். Bought 20 tables at 500 per table from appliances on credit at 12% trade discount as per invoice number 22,334 on 2nd March. Okay. So the purchase book. Second March, appliances. 20 tables at 500 per table. Okay. So the calculation part. So total 20 tables purchase பண்ணிருக்காங்க. Per table cost 500. 500 into 20. The value 10,000. 10,000. இதுல trade discount 12%. So trade discount financial accountல entry பண்ண மாட்டோம். இத less பண்ணணும். Less trade discount 12%. ஆமா. 10,000 12%, 1,200. Okay. Net value 8,800. Next one. Purchased 3 dozen shares
at 250 from Metro Charge as per invoice number 112 4th March on credit. Okay. So 4th March. So the company name Metro Charge, 3 dozen shares. Okay. So 3 dozen. Per dozen அது 12 சொல்லுவோம். அப்ப 3 into 12 into per share cost 250. Yeah. 3 into 12 into 250. The value 9,000. Okay. Second-hand furniture bought from Golden Furniture on credit as per invoice number 375 for 1,200 on 7th March. So Golden Furniture. ஸோ இங்கே டோட்டலாக வேல்யூ கொடுத்துட்டோம் 1,200. அது மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா போதும். Next one. Purchased 7 book racks from Mayor Furniture, paid in foreign cash. இது என்ட்ரி பண்ணுவோமா? எஸ், கேஷ் பர்ச்சேஸ். Next one. Purchased machinery for 30,000 from Kirloskar Limited on 9th March. இது என்ட்ரி பண்ணுவோமா? எஸ், ரீசன் கரெக்ட். ம். இல்லை, இதுக்கு முன்னாடியும் ஃபர்னிச்சர் எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதை நம்ம என்ட்ரி பண்ணோம்ல. டேபிள், சேர், ஃபர்னிச்சர். எஸ், கரெக்ட். ஸோ மிஷினரி வந்து ஃபர்னிச்சருக்குள்ள வர்றது, அதனால இதை வந்து நம்ம என்ட்ரி பண்ண மாட்டோம். கிளியரா? ஸோ த டோட்டல். ஓகே. ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்ல வருமா, கிரெடிட்ல வருமா? எஸ். கிளியர். First July, sold tip-top clothing, 50 shoots at 2,200 each on 2 months credit. Yes. So the sales book. First July, sold tip-top clothing. Fifty shoots at 1,200 each. Total of 50 shoots per. Yes, correct. 50 shoots per shoot order cost 2,200. So 50 into 2,200, the value. Okay. Sold to new Tulip Poland, 100 sweaters at 250 each. Okay. 11th July அப்போ நியூ. ஓகே. நியூ இந்தியா ஓலன் 100 sweaters பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. Per sweater cost 250. 100 sweaters. Okay. 100 at 250.
25,000. Received on order from Modern Clothing for 100,000 at 500 at trade discount of 10%. Entry பண்ணுவோமா? Correct. Reason? இல்ல, மாடர்ன் கிளாத்திங்ல அங்கே பாருங்க. 100,000. ஆ, ஓகே. ஆக்சுவலி இங்க என்ன இதுன்னா, ஆர்டர் தான் ரிசீவ் ஆயிருக்கு. சேல்ங்கிறது மென்ஷன் பண்ணல. ஜஸ்ட் இவங்க ஆர்டர் பண்ணலாம். ஆர்டர் பண்ணிட்டு அவங்க லாஸ்ட் மினிட்ல கூட கேன்சல் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஆர்டர் வேற, சேல்ஸ் வேற. நெக்ஸ்ட் ஒன். 17th July, sold 50 sarees, Lungat Brothers at 750 each on credit. So 17th July, hmm, Lungat Brothers. So per saree cost 750, 50 sarees cost, sorry, 750 into 50, 37,500. Sold t-shirts exhibition on for cash 7,500. Yes, reason? Confirm alpha is a gas purchase, sorry, cash sales. Sold two t-shirts at the exhibition hall for cash. நார்மல் எக்ஸிபிஷன்னா என்ட்ரி பண்ண மாட்டோம். இங்க ஆல்ரெடி அவன் சோல்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டான். ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸிபிஷன்ல அவங்க கூட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்றாங்க. அப்ப ஹையர் கேசஸ்க்கு வரும். அந்த கேசஸ் வந்து நம்ம சேலா ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம். பட் இங்க கிளியர்லி அவன் சேல்ஸ்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிட்டான். ஆனா இங்க கேஷ் சேல்ஸா இருக்கிறதுனால இத நம்ம என்ட்ரி பண்ணல. ம். So the total sales account. ம். ஓகே. 1,72,500. சேல்ஸ் வந்து டெபிட்ல வரும், கிரெடிட்ல வரும். சேல்ஸ் இன்கம் கிரெடிட். பர்ச்சேஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட். கிளியரா? ம். ஓப்பனிங் என்ட்ரினா எனி ஐடியா? ஜேர்னல் என்ட்ரி ஐடியா இருக்கும். ஓப்பனிங் என்ட்ரி. ம். ஓகே. இப்போ வந்து 2023ல ஒருத்தவங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றாங்க. ஸோ இப்பதான் இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு இவங்க ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. 1/9/2023 அப்ப பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் கேஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 lakhs. ஸோ அப்ப அந்த 10 lakhs நம்ம என்னன்னு மீன் பண்ணுவோம்? கேபிட்டல். ம். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. கரெக்ட்டா? இப்பதான் இவங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த பார்ட் கிளியரா? இப்ப இதுவே இவங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுறது 1 ஏப்ரல்ல இருந்து 31 மார்ச் வரைக்கும். இப்ப நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் பார்க்குறப்போ 1/4/2014. ஸோ இவங்க இந்த டைம்ல நிறைய அசெட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய லோன்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப அந்த கேஸ்ல 1/4/2014 அப்ப ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் செக் பண்ணணும். இது நார்மல் தான். அசெட்ஸ் பேலன்ஸ் எல்லாமே டெபிட், லைபிலிட்டிஸ் பேலன்ஸ் எல்லாமே கிரெடிட்.
இது போக டிஃபரன்ஸா வர அமௌண்ட்ட தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா, கேப்பிட்டல்ன்னு சொல்லுவோம். டோட்டலா இவங்க அசெட்ஸோட வேல்யூ, அதுலருந்து இவங்களோட லயபிலிட்டீஸ். லயபிலிட்டீஸ்ங்கிறது இந்த லோன், கிரெடிட்டார்ஸ் இவங்களோட வேல்யூ. அவங்களோட வேல்யூலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு, ஃபைனலா வர டோட்டலிங் பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் கேப்பிட்டல். கிளியரா? ஸோ இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. Suppose a businessman open a new set of books on January 1, 2023. Cash in hand 1000, debtors 2000, stock in trade 3200, machinery 7000, furniture 2000, sundry creditors 1500, bank loan 3000, and capital 10,700. ஓகே. இதுல அசெட்ஸ் பேலன்ஸ் எல்லாமே டெபிட் சைடு, liabilities பேலன்ஸ் எல்லாமே கிரெடிட் சைடு. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேஷ். கேஷ் வந்து அசெட்ஸ் பேலன்ஸ் டெபிட் சைடு. கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1000. Debtors, hmm, debtors, current assets, debit side 2000. Stock in trade, current assets, debit side. Hmm, debit side. Machinery, debit side 7000. Furniture, assets, debit side. Sundry creditors, hmm, புரியல. இது பர்ச்சேஸ் பண்ணலப்பா. இல்ல இது பர்ச்சேஸ் பண்ணல. ஆல்ரெடி லாஸ்ட் இயர்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கீங்க. இப்ப இருக்க புக் வேல்யூவ மென்ஷன் பண்றீங்க. கிளியரா? ம். Sundry creditors, assets or liability? ம். Liability, credit side. To creditors, 1500. And bank loan, liability, credit side. And capital, also liability, credit side. சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல இதுல எல்லா டேட்டாவும் குடுத்துட்டு, ஏதாவது ஒரு டேட்டாவ மட்டும் எடுத்துட்டு, மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாரி கேட்பாங்க. இந்த கொஸ்டின் குடுத்துட்டு, ஏதாவது ஒரு டேட்டா மிஸ் பண்ணிட்டு, ஏதாவது மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாரி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஓகே. அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டீஸ் டோட்டல் ஆகுதான்னு டேலி ஆகுதான்னு செக் பண்ணுங்க. அசெட் சைட் டோட்டல் 15,200. ஓகே. கிளியர்? Yeah. Illustration 16. Consider the following balances in the balance sheet as on 31st March 2023. Past the opening entry on 1st April 2024. So this capital. So debit side or credit side? So capital liabilities are assets. Capital balance. Yes. Liability credit balance. Loan from HH Bank. So loan liabilities credit balance. Plant and machinery. Yes. Assets debit balance. Hmm. So the plant and machinery value 3,30,000. Cash in hand
assets, debit side. Balance at CC at bank. So yes, bank balance. So bank balance 1 lakh 75,000. Trade debtors. Hmm, correct. 3 lakh 35,000. Sorry, 3 lakh 55,000. Closing stock assets. Hmm. Trade payables. Hmm. And capital loan. So trade payable value 2 lakh 95,000. To this capital 2 lakh 75,000. To loan from HS Bank 4 lakh 25. Outstanding expenses. Hmm. Correct. Outstanding expenses liabilities. Prepaid insurance. Yes. Correct. So prepaid insurance asset 20,000. Okay. So tally ஆகும்னு பாருங்க. Okay. The value. Hmm. Okay. 10 lakh 35. Clear? So ledger account now. First of all, ledger na any idea? லெட்ஜர்ங்கிறது போஸ்டிங். ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கோ டெபிட் பேலன்ஸ், கிரெடிட் பேலன்ஸுங்கிறத போஸ்ட் பண்ணும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு வந்து புக் கீப்பிங், டிரான்சாக்ஷன், ஜேர்னல் இது 3மே ஐடியா இருக்கும். இப்போ ஒரு ஷாப்ல ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 80 டிரான்சாக்ஷன் இல்ல ஒரு 100 டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல கேஷ் டிரான்சாக்ஷன், கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். நீங்க ஜேர்னல் என்ட்ரி மட்டுமே வச்சுட்டு கேஷ் பேலன்ஸ், கிரெடிட் பேலன்ஸை உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா? ம். எஸ். அதுக்கு தான் நம்ம லெட்ஜர் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஜர் கண்டுபிடிக்கிறது மூலியமா உங்களுக்கு கேஷ் பேலன்ஸ் என்ன அமௌண்ட் இருக்கு, கிரெடிட் பேலன்ஸ் என்ன அமௌண்ட் இருக்கு, டெப்டார்ஸ் என்ன அமௌண்ட் வர வேண்டியது இருக்கு, நீங்க எவ்வளவு பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இதெல்லாமே நீங்க கிளியரா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? ம்.
Record following transaction in the personal account of Raman. Raman account. Debit, credit. 2023 September 1. Sold goods to Raman. So normal journal entry. Raman account debit to sales. ராமன் அக்கௌண்ட் டெபிட்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ டெபிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணணும். டெபிட்ல சேம் நேம் நம்ம என்ட்ரி பண்ண மாட்டோம். ராமன் அக்கௌண்ட்லேயே ராமன் அக்கௌண்ட்னு என்ட்ரி பண்ண மாட்டோம். ஸோ டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். த வேல்யூ 5420. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளியரா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளியரா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ராமன் கேஷ். ஸோ ராமன்ட்டு கேஷ் ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ஸோ த ஜேர்னல் என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ராமன். ராமன் கிரெடிட்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ கிரெடிட்ல பை கேஷ்னு என்ட்ரி பண்ணணும். By cash 5150 and allowed him discount 720. ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரி கேசஸில் காம்போனென்ட்டில் டவுட்டாக இருந்தால் நீங்கள் ரஃபில் ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் அக்கௌண்ட் டெபிட், கிரெடிட் சைட் டு ராமன். ஸோ ராமன் கேஷ் பேலன்ஸ் ஆஃப் 5150 பே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் 270. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் 5420. கிளியரா? கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அதுக்காக கேஷ் ரிசீவ் ஆயிருக்கு. அதில் 270 டிஸ்கவுண்ட். ஸோ ராமன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்ல இருக்கு. அப்போ கிரெடிட் சைட் பை கேஷ் பை டிஸ்கவுண்ட் அலோவ். கிளியரா? இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ராமன் பாத் குட்ஸ். ஸோ ராமன் பாத் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ராமன். ஓகே. பாத் குட்ஸ் சேல்ஸ். ஓகே. ஆக்சுவலி இதை சேல்ஸ் மாற்றிக்கணும். பர்ச்சேஸ் இல்லை, இந்த சேல்ஸ் மாற்றிக்கணும். ராமன் சோல்டு குட்ஸ். ஓகேங்களா? sold goods to Raman, the journal entry. Raman account debit to sales account. Raman account debit side, அப்போ debit sideல to sales. 6000. Received cash from Raman on account 2000. So cash account debit to Raman. So Raman account creditல இருக்கு. அப்போ creditல by cash. The value 2000. ஓகே. இப்போ செப்டம்பர் மந்த்தை க்ளோஸ் பண்ணணும். செப்டம்பர் மந்த் லாஸ்ட் டேட் 30 or 31st. செப்டம்பர் மந்தோட லாஸ்ட் டேட் என்ன? செப்டம்பர் மந்த்ல 30 டேஸா 31 டேஸா? 30 days. So the closing balance by balance carried on. So debit side total 11,420. So the balancing amount, closing balance amount 11,420ல இந்த 3 amounts less பண்ணிட்டு சொல்லணும்.
The value, closing balance, 4,000. 4,000. Yeah. So September monthோட closing balance, October monthோட opening balance. To balance brought down. Hmm. Balance from the first month, 4,000. Last month, 4,000. 13. Sold goods to Raman. So Raman account debit to sales account. So Raman account debit ல இருக்கு. So the debit side to sales. The value 10,000. Received from Raman cash and allowed him discount. Okay. Cash account debit to Raman. Raman account credit side by cash 3,960 and discount allowed same. Last scenario மாதிரி தான். Credit side 40 and last scenario received cash in full settlement of Raman's account. Full settlements of the Raman's account. So அப்போ ராமனுக்கு ஆல்ரெடி 10,000 பே பண்ண வேண்டியது இருந்தது. 9,800 ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்னா அப்போ 200 டிஸ்கவுண்ட். எஸ், ஆஸ் யூஸ்வல் பை கேஷ் அண்ட் பை டிஸ்கவுண்ட். ஸோ பை கேஷ் அமௌண்ட் 9,800. The difference amount 200 discount. So debit side 14,000. Credit side tally ஆகுதுன்னு பாருங்க. 200 200 தான் டிஸ்கவுண்ட் ஆச்சுப்பா. டிஸ்கவுண்ட். ஓகே, கிளியரா? கேஷ் புக்னா எனி ஐடியா? ஓகே. ஸோ கேஷ் புக்னா கேஷ் அண்ட் பேங்க் ரிலேட்டட் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் என்ட்ரி பண்ணுவீங்க. இதில் நீங்கள் மற்ற கான்செப்ட் எதுவுமே செக் பண்ண தேவையில்ல. ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் இது ரெண்டு மட்டும் டீல் பண்ண போதும். டெபிட் சைடில் ரெசிப்ட்ஸ் எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணணும். கிரெடிட் சைட் பேமெண்ட் எல்லாம் என்ட்ரி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஜேர்னல் லெட்ஜர் மாதிரி பெரிய கான்செப்ட் இருக்காது. இதில் சிம்பிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னா அது ரெசிப்ட்ஸாக பேமெண்ட்டா, கேஷ் டிரான்சாக்ஷனா பேங்க் டிரான்சாக்ஷனா, இது மட்டும் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ண போதும். கிளியர்? Illustration 20. First of all, cash assets or liabilities. Hmm. Assets balance, debit or credit? Yes. ஸோ ட்ரிபிள் காலம் கேஷ் புக் பொறுத்த வரைக்கும் 3 காலம் இருக்கும். டேட், பர்டிகுலர்ஸ், கேஷ், பேங்க்,
and discount. Credit side also same. Date, particulars, cash, bank, discount. So debit side receipts, credit side payment. First one, January 1. Opening cash balance 3,800 and opening bank balance 27,500. Okay. First January to balance brought down 3,800, 27,500. Second one, wages paid in cash 1,500. Receipts or payment? Any guess? Paid. ஸோ பெய்டுனா பேமெண்ட். ஓகேங்களா? கிரெடிட் சைட். ஸோ பேமெண்ட் வந்து கேஷ்ல பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ கேஷ் காலம்ல அமௌண்ட் என்ட்ரி பண்ணணும். பை வேஜஸ் 1,500. Next one, January 5. Received a check 19,800 from KBK Enterprises after allowing discount 200. Received a check. Receipts are payment. Yes. Amount bank, correct. Receipts are payment. ரெசிப்ட்பா. ரிசீவ் ஆயிருக்குல்ல உங்களோட செக். யார்ட்ட இருந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு? கேபிகே என்டர்பிரைசஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு செக் வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ரெசிப்ட்ஸ் டு கேபிகே. அமௌண்ட் வந்து பேங்க் காலம். ஓகே. பேங்க் காலத்துல 19,800. டிஸ்கவுண்ட் காலத்துல 200. கிளியரா? Next one. Paid to consultancy charges by check for 7,500. Receipts are payment. Yes. அமௌண்ட் வந்து பேங்க் காலம். ஓகேங்களா? பை கன்சல்டன்சி அமௌண்ட் 7,500. Next one. Cash 2,500 withdrawn from bank. Receipts or payment. It's a contra entry. ஓகேங்களா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி கேஷ் withdrawn from bank. கரெக்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். ஸோ இப்போ டெபிட்ல கேஷ் இருக்கு. கேஷ் வந்து ரிசீவ் ஆகுது. ஓகேங்களா? அப்போ டெபிட்ல டு பேங்க். பேங்க்ல இருந்து உங்களுக்கு கேஷ் வந்து ரிசீவ் ஆகுது. அமௌண்ட் 2,500. அண்ட் பேங்க் கிரெடிட்ல இருக்கு. பேங்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேஷ் வந்து பே பண்ணிருக்கு. ஓகே. பேங்க் வந்து உங்களுக்கு பே பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அமௌண்ட் வந்து நீங்க என்ட்ரி பண்ணணும். ஓகேங்களா? பேங்க் கால். ஓகே. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் சைடு உங்களுக்கு ரெசிப்ட் ஆகுது. பேங்க் வந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கேஷ் வந்து ரெசிப்ட் ஆகுது.
அண்ட் பேங்க் வந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப பேங்க் சைட்ல பேமெண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? பை பேங்க். பை கேஷ். கான்ட்ரா என்ட்ரி பேங்க் சைட். In this part clear? Contra entry part. Next one. Received a check from received a check for 4,500 in full settlement of the account Mr. X at a discount of 10% and deposited the same into the bank. Journal entry. Sorry. Receipts or payment. ம். ஆனா அந்த சேம் டேட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க? டெபாசிட் பண்ணிருக்காங்க பேங்க்ல. Cash deposited into the bank. Sorry. Check deposited into the bank. Journal entry. Journal entry. Check deposited for the bank. ம். கேஷ் அக்கவுண்ட். ஸோ இங்க சேம் டேஸ்லயே பண்ணதுனால, இத நீங்க ரெசிப்ட்ஸ்ல மட்டும் என்ட்ரி பண்ணா போதும். ஓகேங்களா? இப்ப இன்கேஸ் ஜான் 12 செக்க ரிசீவ் பண்ணிட்டு, ஜான் 13 இல்ல ஜான் 14 செக்க டெபாசிட் பண்ணாங்கன்னா, அப்ப நீங்க செப்பரேட் என்ட்ரியா மேக் பண்ற மாரி இருக்கும். நீங்க சேம் டேட்லயே என்ட்ரி பண்ணதுனால, நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவ ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் ரெசிப்ட் மட்டும் என்ட்ரி பண்ணா போதும். டூ மிஸ்டர் எக்ஸ். ஸோ செக் மூலியமா ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ஸோ த பேங்க் காலம் 4,500. லாஸ்ட் ஒன். January 15, X check returned dishonored by the bank. Dishonor ஆயிருக்கு. In this case, dishonor case. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு செக் ரிசீவ் ஆயிருக்கு. நீங்க பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனா இப்ப பேங்க்ல இருந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆகல. டிஷானர் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்ப பேமெண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல என்ட்ரி பண்ணணும். ஓகேங்களா? செக் டிஷானர். கிளியரா? இத சிம்பிளா நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, செக் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் ஏ. ஜர்னல் என்ட்ரி. கரெக்ட். பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஏ. இந்த பார்ட் கிளியரா? இப்ப இந்த செக் வந்து டிஷானர் ஆயிடுச்சு. ஏஸ் செக் டிஷானர். ஃபர்ஸ்ட் ஏ வந்து உங்களுக்கு செக் குடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரெசிப்ட்ஸ்ன்னு என்ட்ரி பண்ணியிருப்பீங்க. இப்ப அந்த செக் வந்து டிஷானர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்ப இந்த என்ட்ரிய ரிவர்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஏ குடுக்க வேண்டிய டெப்ட் இன்னும் அப்படியே இருக்கு. டூ பேக். கிளியரா? ம். ஓகே. கேஷ் சைட் டோட்டல் போடுங்க. டிஸ்கவுண்ட் சைட் டேலி பண்ணணும் அவசியம் இல்ல. கேஷ் சைட் டோட்டல் போடுங்க. டெபிட்ல தான் வேல்யூ அதிகமா இருக்கு. ஜனவரில 31st டேஸ் இருக்கும். பை பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன். ஸோ கேஷ் சைடு 6,300 டோட்டல். டெபிட் சைட். ஓகே. So the closing balance of the cash
4,800. Bank side total. Hmm. So bank side 51,800. Closing balance 37,300. Clear?